steps, and yung mga qualifications para makapag-apply kayo ng professional driver's license. Hi guys! Maraming nagtatanong sa akin ngayon kung paano mag-apply ng professional driver's license from non-pro driver's license. So today, ayun ang i-share ko sa inyo yung steps and yung mga qualifications para makapag-apply kayo ng professional driver's license. Let's start. Unang-una, dapat malaman nyo kung qualified ba kayo makapag-apply ng professional driver's license. So, simulan natin kung ano nga ba yung mga qualifications para ma-approve tayo for professional driver's license. So, number 1, ang unang-unang qualification is dapat at least 17 years old na kayo. And number 2, dapat wala kayong mga unsettled violations sa LTO. Okay, number 3, dapat may non-professional driver's license muna kayo bago kayo makapag-professional driver's license. Yun na yung new normal ngayon. From student permit, dapat at least 31 days. Pwede nyo na yan i-convert to non-professional driver's license. Then, from non-pro to pro, dapat at least naka 1 year na kayo as non-professional driver's license. And ngayon, dahil new normal na, required na rin ni LTO na magkaroon kayo ng practical driving test from any accredited driving school ni LTO. So, dapat mag-enroll muna kayo for at least 8 hours of practical driving test. And syempre, pinakamahalaga sa lahat is dapat fit and healthy kayo to drive a motor vehicle. So, hindi naman ibig sabihin na, kunyari, PWD kayo, hindi na kayo makakapag-drive or hindi na kayo makakakuha ng driver's license. Meron lang mga conditions na dapat kayong sundin bago kayo makapag-drive ng sasakyan at makakuha nga ng driver's license. Yan yung mga basic and major qualifications na dapat maipasa nyo bago kayo i-approve for non-professional driver's license. Dahil alam na natin yung mga qualifications para makapag-apply for professional driver's license, once qualified kayo, ito naman yung mga requirements na dapat nyo namang i-ready para ma-approve kayo for professional driver's license. So, unang-una, dapat mag-fill up muna kayo ng driver's application form. Ito ay downloadable naman doon sa LTO website. The number 2, kailangan nyo rin ng medical certificate na from LTO accredited clinics. Yan. Yung listahan ng LTO accredited clinics is nasa website rin ni LTO. So, yung medical ngayon is around 450 pesos. Then, valid na yan for 2 months. Number 3, so before kayo dapat mag-apply ng professional driver's license, dapat meron kayong valid non-professional driver's license. So, dapat valid kasi kung expired na yan and nag-apply kayo for professional driver's license, may penalty na yan. Lastly is yung practical driving certificate nyo na makukuha nyo dun nga sa driving school na pinag-enrollan nyo. So, dapat at least 8 hours. Then, optional yung taxpayer's identification ID or number if employed na mag-a-apply for professional driver's license. So, kung qualified na kayo and naka-ready na yung mga requirements nyo, pumunta naman tayo sa mga fees or charges para makapag-apply for non-professional driver's license. So, unang-una, from non-professional or kung meron kayong valid non-professional driver's license, magko-convert kayo to professional driver's license. Ito yung mga fees na dapat nyong bayaran. So, unang-una is yung application fee, which is 100 pesos. Then, yung replacement fee, which is 225 pesos. Then, yung change of classification, which is 100 pesos lang rin. So, ang total, pag meron kayong valid non-professional driver's license, is 425 pesos lang. So, if meron naman kayong
invalid or expired non-professional driver's license, ang fees naman na kailangan yung bayaran is yung application fee, which is 100 pesos, then yung renewal fee, which is 585 pesos, then yung change of classification, which is 100 pesos din. So, ang total is 785 pesos, plus, sabi ko nga sa inyo kanina, pag expired na, may kaukulang penalty. So, in the first year na expired na yung non-professional driver's license nyo, additional 75 pesos lang. Then, second year onwards, meron ng 150 pesos. Then, yung 2 years and up to 10 years na invalid na or expired na yung non-professional driver's license nyo, ang penalty is 225 pesos. Yan yung mga babayaran nyo lang sa LTO for application ng driver's license or ng professional driver's license. Meron din palang mga additional fee for computer use ngayon kasi nga mag-e-exam kayo dun sa LTO kahit na ano yung mga kunin nyo. Ang wala lang exam is yung sa student permit. Pero pag kumuha kayo ng non-pro or professional driver's license, may exam na rin yan. So, meron kayong babayaran na computer fee around 65 pesos to 70 pesos lang yan. Then, meron ring additional fee for practical driving test dun sa LTO. Kung wala kayong dalang car or any car na dapat nyong i-drive, may pinaparent si LTO dun sa compound nila. So, ang alam ko sa 4 wheels for private cars, na around 250 pesos yung rent. Then, sa motorcycle or two-wheel vehicles, around 150 pesos yung rent para makapag-practical driving exam ka. So, lastly, yung mga procedures naman or steps para makakuha ng professional driver's license. So, number 1, dapat nga i-fill up nyo na yung driver's license application form nyo bago kayo pumunta ng LTO. Then, make sure na nakakuha na kayo ng PDC certificate, Practical Driving Course Certificate of at least 8 hours bago kayo pumunta ng LTO. Kasi kung wala nyan, hindi i-entertain ni LTO yung application nyo. The next step is ipapasa nyo lahat ng requirements nyo, yung mga binanggit natin kanina, dun sa evaluator sa LTO or yung assessor nila. Then, once ma-approve nila ito, papapuntahin na kayo para makapag-exam naman dun sa LTO portal or LTMS. So, ang exam, either pwede siyang written or computerized. Kasi, meron pa mga LTO branch na nagbibigay pa rin ng written exam. So, sa written exam, ang alam ko is, ang passing rate is 30 items. Dapat maka 30 ka, yung score mo, out of 40 items yan. Pag computer-based naman, 60 items yung binibigay nila, and ang passing rate is 48. Yun yung passing rate niya. So, next, pag nakapasa ka na doon, pag naipasa mo yung exam, is i-instruct ka nila na pumunta naman doon sa driving test nila. So, bababa ka na sa kanila, tapos mag-driving test ka na. Depende kung ano yung kinukuha mong driver's license or restriction code. Kasi yung iba 2 wheels, yung iba 4 wheels. After nun, pag naipasa mo na lahat, yung driving, yung written and computerized exam, papupuntahin ka na nila dun sa window na kumukuha ng picture, ng biometrics, and ng signature mo. So, after nun, waiting ka na lang sa releasing ng iyong professional driver's license. Yan guys! So, lahat na i-discuss natin from qualifications to requirements to fees and charges, then hanggang sa step-by-step na pagkuha ng professional driver's license. Sana nakatulong doon sa mga taong gustong kumuha ng professional driver's license. But if you have questions regarding this vlog, please comment it down in my comment box below. And if you like this vlog, please